On the other day, we discussed about the A reading, my childhood. My childhood. Hope you are enjoying the lesson. Some people, some students called me and they expressed their ideas that they are very much eager to know about the life of Abdul Kalam. They very much liked our text. So you too like the lesson. Not only the lesson, you like English subject. మనకి ఎప్పుడైతే ఈ సబ్జెక్ట్ నచ్చుతుందో మనకి ఇంట్రెస్ట్ పెరుగుతుంది. ఓకే, now turn to page number 198. Page number 198. I hope you are all ready with your textbooks and pencils. Now the second paragraph. Every child is born with some inherited characteristics into a specific socio-economic and emotional environment and trained in certain ways by figures of authority. I inherited honesty and self-discipline from my father. From my mother, I inherited faith in goodness and deep kindness. And so did my 3 brothers and sisters. I had 3 close friends in my childhood. Ramanatha Shastri, Aravindan, and Shiva Prakasan. All these boys were from Orthodox Hindu Brahmin families. As children, none of us ever felt any difference amongst ourselves because of our religious differences and upbringing. In fact, Ramanatha Shastri was the son of Pakshi Lakshmana Shastri, the high priest of the Rameswaram temple. Later, he took over the priesthood of the Rameswaram temple from his father. Aravindan went into the business of arranging transport for visiting pilgrims. And Shiva Prakashan became a catering contractor for the Southern Railways. How many siblings are there in Kalam's family? How many siblings are there for Kalam? How many children are there in Kalam's family? See, Abdul Kalam, ఎంతమంది అన్నదమ్ములు అక్కజెల్లెలు ఉన్నారు? 3 brothers and sisters and 1 sister. Total 5 members. Total 5 members. So, what did Abdul Kalam inherit from his father? Inherit means వారసత్వంగా పొందేవి కొన్ని లక్షణాలు మనం పేరెంట్స్ నుంచి మనకు వస్తాయి. ప్రతి ఒక్కరు కూడా పుట్టిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా every child will inherit some characteristics from their parents. So here, what did our Abdul Kalam inherit from his father? Honesty and self-discipline. Self-discipline. These 2 are very important character.
సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్. ఆనెస్టీ అంటే నమ్మకం. తండ్రి ఎంత నమ్మకంగా ఉన్నాడో, నమ్మకంగా పనిచేస్తున్నాడో, ఆ నమ్మకత్వం అనే లక్షణం ఇస్ అ క్యారెక్టర్ ఈ అబ్దుల్ కలాంకి వచ్చింది. దెన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్. సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ అంటే మనంతటికి మనమే ఒక క్రమశిక్షణలో ఉండాలి. ఒక క్రమశిక్షణ మనకు ఇప్పుడు చూడండి, స్కూల్స్ ఆఫ్ కోర్స్ ఇప్పుడు క్లోజ్ ఉన్నాయి, కానీ స్కూల్స్కి వచ్చేటప్పుడు ఒక సిస్టమాటిక్ లైఫ్ మనకు ఉంటుంది. మార్నింగ్ లేవడము, పలానా టైంకి లేవడము, పలానా టైంకి రెడీ అవ్వడము, పలానా టైంకి బయలుదేరితే కరెక్ట్గా ప్రేయర్ టైంకి స్కూల్కి వస్తాము. దెన్ ఫస్ట్ పీరియడ్, సెకండ్ పీరియడ్ ఇవన్నీ కూడా ఆటోమేటిక్గా ఒక సిస్టమాటిక్గా జరుగుతాయి. సో అట్లా కూడా మన లైఫ్లో మనం ఒక సిస్టమాటిక్ లైఫ్ని మనము నేర్చుకోవాలి. అబ్దుల్ కలాం మరి సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్. అబ్బా చల్లగా ఉంది, ఇంకా కొంచెంసేపు పడుకుంటా ముదురుకొని, 5 గంటలకు లేవకూడదు, ఎండొచ్చినాక 7-7:30కు లేద్దాము. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ పర్సన్, క్యారెక్టర్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్. ఎంత ఉండని ఎలాంటి పరిస్థితి అయినా మనం ఒక టైం ఖచ్చితంగా, పోనీ 5 కాదు 6కి లేవాలి, ఈ పనులు చేసుకోవాలి, కొంతసేపు చదువుకోవాలి, ఇంట్లో హెల్ప్ చేయాలి, బయటికి వెళ్ళమంటే వెళ్ళి రావాలి, అని తీసుకొని రావాలి. సో ఈ విధంగా ఒక డిసిప్లిన్డ్ లైఫ్ మరి అబ్దుల్ కలాం వాళ్ళ తండ్రి నుంచి నేర్చుకున్నాడు. అండ్ ఫ్రమ్ హిస్ మదర్, చూడండి, తల్లి నుంచి కొన్ని క్యారెక్టర్స్, క్వాలిటీస్, అండ్ ఫ్రమ్ మదర్ సమ్ క్వాలిటీస్. సో ఐ ఇన్హెరిటెడ్ ఫెయిత్ ఇన్ గుడ్నెస్ అండ్ డీప్ కైండ్నెస్. వాళ్ళ అమ్మ నుంచి ఏమొచ్చినాయి అతనికి క్వాలిటీస్? ఫెయిత్ ఇన్ గుడ్నెస్, మంచితనం మీద నమ్మకము. ఫెయిత్ ఇన్ గుడ్నెస్. మంచితనము, మంచి పనులు చేయటం అంటేనే గ్రేట్. అందులో నమ్మకంగా ఉండడం. ఎట్లా ఉండడము? అమ్మ ఒక 100 రూపాయలు ఇచ్చి ఏదైనా తీసుకోనరా అని షాప్కి పంపించింది అనుకోండి, మనం ఏదో కొన్ని వస్తువులు తెస్తాము, కొత్త డబ్బులు ఏవో 5 రూపాయలు, 6 రూపాయలు, లేక 13 రూపాయలు, 15 రూపాయలు మిగులుతాయి. మనం ఎంతమంది ఆ డబ్బులు మళ్ళీ మమ్మీకి ఇచ్చేస్తాం? అయిపోయినాయి అంటమా, ఏమైనా చిల్లర ఏది ఇక్కడికి అంటే మనం ఏం చేస్తాం? చాక్లెట్లు కొనుక్కున్నా, అది కొనుక్కున్నా, ఇది ఉన్నా, లేకపోతే ఉండని నా దగ్గర. ఈజ్ ఇట్ గుడ్ హ్యాబిట్? అది మంచి లక్షణమా? నో. ఇవి తీసుకొచ్చినా, నువ్వు తెమ్మనే తెచ్చినా, ఇగో ఇవి మిగిలినాయి అని మా అమ్మకి ఇచ్చినామనుకోండి, అమ్మకి ఇచ్చామనుకోండి, అప్పుడు అమ్మ ఏమంటది? అది సర్లేరా ఉండని అంటది కదా, తీసుకోరా నువ్వే ఉండనిలే అంటది, ఏమన్నా కొనుక్కోరా అంటది. మనం నమ్మకంగా ఉన్నప్పుడు, మంచితనంలో నమ్మకంగా ఉన్నప్పుడు అది మనకు ఉపయోగకరంగానే ఉంటుంది. సో అలా చిన్న చిన్న విషయాల దగ్గర మనము మంచితనం కలిగి ఉండాలి. అండ్ డీప్ కైండ్నెస్. కైండ్నెస్ మీన్స్ డీప్ కైండ్నెస్. కైండ్ అంటే దయగలిగి ఉండడం. కైండ్నెస్, దయతో జీవించటం. ఎవరితో దయగలిగి ఉండాలి? జాలి చూపియాలి. మన పేరెంట్స్ మీద జాలి చూపియాలి, మన అక్క చెల్లెల మీద, మన అన్నదమ్ముల మీద, ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళ ముసలోళ్ళు ఉంటే ఏదైనా పిలిస్తే, అరే ఇక్కడ రారా అని తాత పిలిచినానుకో, పాపం లేవలేక మంచం మీద ఉంటే మనం ఏమంటాం? ఒక్క ముసలాడ ఊకే పిలుస్తావు నన్ను అంటామా? విసుకుంటాం కదా. సో కైండ్నెస్, మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ తోటి మనము కరెక్ట్గా మరి ఇలాంటి జాలి కలిగిన గుణం లేకపోతే బయటతోటి మనం ఏ విధంగా ఉండగలుగుతాం? మనం స్కూల్కి వచ్చేటప్పుడు కానీ, లేకపోతే బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు కానీ, రోడ్డు మీద చాలా మంది మనకు కనిపిస్తుంటారు. అభాగ్యులు, హోమ్లెస్, ఆర్ఫన్స్ అండ్ సమ్ ఓల్డ్ పీపుల్, చాలా మంది ఉంటారు మనకి. కానీ వి వోంట్ హెల్ప్ దెమ్. వాళ్ళకు మనం హెల్ప్ చేస్తామా? చేయలేము.
వాళ్ళ బాధలు కూడా మనం చూడాలి. సో లైక్ దాట్ ఆ దయగలిగిన స్వభావము మరి తల్లి నుంచి అబ్దుల్ కలాంకి వచ్చింది. ఆర్ దీస్ క్వాలిటీస్ నాట్ గుడ్? ఇవి మంచివి కదా? ఫాదర్ నుంచి, మదర్ నుంచి. చూడండి తన గురించి తను ఎట్లా చెప్పుకుంటున్నాడు అబ్దుల్ కలాం. సో మీ గురించి మీ గుడ్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయా లేవు ఒకసారి పరీక్షించుకోండి. ఓకే, నా ఐ హ్యాడ్ 3 క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్. యాజ్ యూజువల్ గా మనకు ఎట్లా ఫ్రెండ్స్ ఉంటారా, అబ్దుల్ కలాం ఆల్సో హ్యావ్ సమ్ friends. He had 3 close friends, and see, all the 3 friends are from the Orthodox Hindu Brahmin family. చూడండి పిల్లలందరూ కూడా స్కూల్లో మనము మొన్న చెప్పుకున్నాం స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద లెసన్లో, ఎవరితో ఫ్రెండ్షిప్ చేయాలి, ఎవరితో మాట్లాడాలి, ఏ బెంచ్లో కూర్చోవాలి, మేము ఎవరి పక్కన కూర్చోవాలని మనం చూడం కదా. సో కానీ ఇక్కడ మరి అబ్దుల్ కలాం కూడా అంతే. ముగ్గురు ఆర్థడాక్స్ హిందూ బ్రాహ్మిన్స్ చాలా నిష్ట కలిగిన వాళ్ళు ఉంటారు. ఇంకా ఆర్థడాక్స్ అంటే చాలా కఠినమైన మరి అన్ని ఆచారాలు బాగా ఆచరించేవారు అన్నమాట. సో అలాంటి ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చిన ముగ్గురు ఫ్రెండ్స్ అబ్దుల్ కలాంకి ఉన్నారు. అబ్దుల్ కలాం దేనికి చెందినవాడు, ఏ రిలీజియన్ కి చెందినవాడు? He was a Muslim boy. He came from a Tamil Muslim family. But his friends all came from Orthodox Hindu families, Brahmin families. See, names are given. And what are they doing? ఆఫ్టర్ గ్రోయింగ్ అప్, పెరిగిన తర్వాత ఏమైపోయి పెద్దగా అయిపోయినాక ఎలాగ వాళ్ళ లైఫ్ కొనసాగింది అని మరి ఇక్కడ మనము చూస్తున్నాం. హూ బికేమ్ అ బిజినెస్ మ్యాన్? అరవిందన్. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ బిజినెస్ హీ వాజ్ డూయింగ్? He may be having some trucks, he may be having some vehicles, he may be having some vehicles for transportation. అంటే ఎవరన్నా పిల్గ్రిమ్స్ ఆ రామేశ్వరంని చూడడానికి వచ్చినప్పుడు, టెంపుల్కి చూడడానికి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళని మరి స్టేషన్ నుంచి రామేశ్వరం టెంపుల్ నుంచి స్టేషన్కి, లేకపోతే ఇంకా ఆ ఊర్లో ఉన్న కొన్ని మరి ప్రఖ్యాతమైన ఫేమస్ ఆ ప్లేసెస్ని, హిస్టారికల్ ప్లేసెస్ని చూడడానికి he used to arrange transport. So it was his business. And who was father of Ramanatha Shastri? What was he? What was the name of Ramanatha Shastri's father? Ramanatha Shastri యొక్క తండ్రి పేరు ఏంటిది? What was he? ఏం పని చేస్తాడు? Lakshmana Shastri, and he was the high priest in the Rameshwaram temple. It is a very prestigious temple. In that temple, his father was a high priest. Priest ante పూజారి, high priest ante మరి ముఖ్యమైన మరి పూజారిగా అతడు చేసేవాడు అన్నమాట. Then afterwards that priesthood come to our రామనాథ శాస్త్రి. తండ్రి వలె మరి తండ్రి తదనంతరము మరి రామనాథ శాస్త్రి అక్కడ మరి ప్రీస్ట్హుడ్ గా అయినట్లుగా అతని యొక్క ఫ్యూచర్ లో అయిపోయినాడు. దెన్ శివప్రకాశం, థర్డ్ వన్. వాట్ వాస్ హీ? He became a catering contractor for the Southern Railways. Catering means మనకందరికి తెలుసు, క్యాటరింగ్ ఈ మధ్య చిన్న ఫంక్షన్స్ కి, ప్రోగ్రామ్స్ కి ఇండ్లలో వండుకోవడం లేదు, కొంతమంది వంటలు చేయించుకోవడం లేదు, లేక పిలిచి కూడా చేయించుకోవడం. కానీ ఇప్పుడు మధ్య క్యాటరింగ్ అని ఇచ్చేస్తే ఏమేమి ఫుడ్ ఐటమ్స్ కావాలనో ఆర్డర్ ఇచ్చేస్తే వాళ్ళే దే విల్ కుక్
and they'll bring the things to our home. అంటే క్యాటరింగ్ అని అదొక వృత్తి, ఒక ప్రొఫెషన్ లాగా మారిపోయింది. Now this Shivaprakasan became a contractor in the field of catering and he worked in southern railways. రైల్వే స్టేషన్స్ మనం చూస్తాం కదా, చిన్న హోటల్స్ ఉంటాయి, మరి క్యాంటీన్ ఉంటుంది, టీ అమ్ముతారు, స్నాక్స్ ఉంటాయి, ఇవన్నీ కూడా మరి ఈ కాంట్రాక్ట్ తీసుకున్నాడు శివప్రకాశన్, సదరన్ రైల్వే. సో లైక్ దాట్ పెద్దగైన తర్వాత వీళ్ళందరూ కూడా ఆయా వృత్తులలో ప్రొఫెషన్లో వాళ్ళు సెటిల్ అయిపోయినారు. And during the annual Sri Sitarama Kalyanam ceremony, our family used to arrange boats with a special platform for carrying idols of the Lord from the temple to the marriage site, situated in the middle of the pond called Ramatirtha, which was near our family. Events from Ramayana and from the life of the prophet were the bedtime stories my mother and grandmother would tell the children in our family. What was Kalam was hearing at the bedtime? పడుకునే ముందు ఏమేం వింటున్నాడు? The stories. Which stories? Stories from Ramayana and the life of prophet. Prophet means Muhammad Pravakta. Muhammad Pravakta గురించిన స్టోరీస్. And at the same time the stories from Ramayana. రామాయణంలోని కథలు కూడా వింటున్నాడు. Who told him the stories? Who told him? His mother and his grandmother. His mother and grandmother. వాళ్ళు కథలు చెప్పి పిల్లల్ని పడుకోబెట్టేవారు. See, do you think నువ్వు ఎప్పుడైనా మీ అమ్మమ్మ చేత, మీ నాయనమ్మ చేత కథలు చెప్పించుకున్నారా మీరు పడుకునేటప్పుడు? ఏమైనా చెప్పనికపోతే కాసిచ్చుకుంటారు కదా. సో why those stories were told? ఎందుకు అలాంటి కథలు చెప్తున్నారు? See, అబ్దుల్ కలాం బిలాంగ్స్ టు అ ముస్లిం ఫ్యామిలీ. ముస్లిం, వాళ్ళ అమ్మ ముస్లిం, వాళ్ళ నాయన ముస్లిం, వాళ్ళ అవ్వ, గ్రాండ్ ఫాదర్, అందరు ముస్లిమ్స్ కదా. దెన్ హౌ డిడ్ దే నో ద స్టోరీస్ ఆఫ్ రామాయణ? రామాయణం కథలు ఎట్లా తెలుసు వాళ్ళకి? మహమ్మద్ ప్రవక్త అంటే తెలిసి ఉంటాయి, చదువుతారు కాబట్టి, గ్రంథాలు ఉంటాయి కాబట్టి. సో అంటే ఆ ఫ్యామిలీకి రామాయణము, ఈ మహాభారతం ఇవి చదవకూడదు, మేము మాదే చదవాలనే ఫీలింగ్ లేదు. దే నో రామాయణ వెరీ వెల్. అండ్ వన్ స్పెషల్ డే దే పర్ఫార్మ్, ఒక స్పెషల్ డే చేస్తారు వాళ్ళు. ఏంటి అంటే దే అరేంజ్ బోట్ టు క్యారీ ద ఐడల్స్ టు ద టెంపుల్. అంటే మనం ఊరేగింపు చేస్తాం కదా, మనకు జాతరలలో అక్కడిక్కడ రథం అంటాం మనం. సో అలాంటి ఫంక్షన్స్ అప్పుడు, సెరమనీ అప్పుడు, ఈ సీతారామ కళ్యాణం అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఒక స్పెషల్ బోట్ని తయారు చేసి, ఒక స్పెషల్ ప్లాట్ఫామ్, ఒక గద్దె తయారు చేసి దాని మీద ఈ విగ్రహాలను, రాముని యొక్క విగ్రహాలను పెట్టుకొని ఆ టెంపుల్కి వాళ్ళు తీసుకొని పోతారు. దెర్ వాజ్ అ పాండ్. ఇక్కడ ఒక పాండ్ ఉండింది. ఆ పాండ్ పేరు, వాట్ ఇస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద పాండ్? రామతీర్థ చెరువు. పాండ్ మీన్స్ ఒక చెరువు. చెరువులో మరి అక్కడ మధ్యలో, ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ద పాండ్, రామతీర్థ అని మరి ఆ పాండ్ దగ్గర మరి ఈ టెంపుల్, ఈ యొక్క ఐడల్స్ ని తీసుకొని పోయేవారు. ఎవరు? ద ఫ్యామిలీ ఆఫ్ అబ్దుల్ కలాం. అబ్దుల్ కలాం ఫ్యామిలీ వాళ్ళు మరి తీసుకుని వెళ్ళేవారు. సో అక్కడ మరి మేము తీసుకొని పోము, మా బోట్ వద్దు, వేరే వాళ్ళ బోట్ తీసుకోండి, మేము రాము అనే విషయాలు అక్కడ లేవు. సో అక్కడ పేరెంట్స్ కానీ, పెద్దలకు కానీ అక్కడ ఎవరికి కూడా మరి మతపరమైన డిఫరెన్సెస్ లేవు అని అర్థమవుతుంది. In Abdul Kalam, in his school age also, all his friends were very
friendly and they spent their student life very happily. వాళ్ళకు మతాలతోటి మరి వారి ఆచారాలతోటి ఎలాంటి పట్టింపులు ఎవరి మతాలు వాళ్ళు ఆచరించుకోవచ్చు. బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ దే రెస్పెక్టెడ్ ద అదర్ ఫెయిత్ ఆల్సో. పక్క వాళ్ళ యొక్క ఫెయిత్ కూడా వాళ్ళు అవమానపరచకుండా వాళ్ళని కూడా మరి గౌరవించినట్లుగా మనము చూస్తాం. అండ్ ఈ కథలు చెప్పడం ద్వారా పిల్లలకు మైండ్లో కూడా ఏమవుతుందంటే మరి మంచితనము, తర్వాత పక్క వాళ్ళని ప్రేమించటము, ఇతర మతస్థుల ఎడల మనము వారి నిగ్రహం కలిగి ఉండడము, హెల్పింగ్ నేచర్, ఇవన్నీ కూడా మరి వస్తున్నాయి. కాబట్టి మరి మనము అన్ని రకాల మతాలను మనము గౌరవించాలని మనము ఇక్కడ తెలుసుకోవాలి. నెక్స్ట్, వన్ డే వెన్ ఐ వాజ్ ఇన్ 5th standard at Rameshwaram Elementary School, a new teacher came to our class. I used to wear a cap which marked me as a Muslim, and I always sat in front row next to Ramanatha Shastri, who wore a sacred thread. The new teacher could not stomach a Hindu priest's son sitting with a Muslim boy. In accordance with our social ranking as the new teacher saw it, I was asked to go and sit on the back bench. I felt very sad, and so did Ramanatha Shastri. He looked utterly downcast as I shifted to my seat in the last row. The image of him weeping when I shifted to the last row left last impression on me. Something horrible happened in his school where he was studying. In the Rameshwaram Elementary School. And Abdul Kalam used to wear a cap on his head, which indicates that he was a Muslim boy. Muslims ki chinna cap pettukuntaru kada, white idi. So alanti cap ee Abdul Kalam pettukunevadu. So anybody can understand that he is a Muslim boy. And next, he used to sit next to Ramanatha Shastri. And Ramanatha Shastri wore something on his body. Ramanatha Shastri okati veskunnadu, tana shariram meeda okati veskunnadu. What is that? What is that? Ramanatha Shastri, who wore the sacred thread. Sacred thread. Thread, you know, thread ante enti daram. Sacred, పవిత్రమైన. ఈ బ్రాహ్మిన్స్ కి ఈ విధంగా సన్నటి మరి దారం పోగులు, వాళ్ళు దాన్ని జంధ్యం అని అంటారు. అది మరి ఆ పిల్లవాడు ఇప్పుడు కూడా మరి వేసుకునేవాడు. సో హూ వోర్ ద సేక్రెడ్ థ్రెడ్. ఇక్కడ చూడండి, పైననేమో వేర్ అని వచ్చింది, టు వేర్. నెక్స్ట్ లైన్ లో వోర్. వేర్ ఈజ్ ప్రెసెంట్ టెన్స్ అండ్ వోర్ ఈజ్ పాస్ట్ టెన్స్. Where they used to sit in the class, these two boys, Abdul Kalam and Ramanatha Shastri. Anyhow, they are friends. They are sitting together in the front row. In the front, మొదటి లైన్ లో, మొదటి బెంచ్ లో ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ కాబట్టి అక్కడ కూర్చునే వాళ్ళు. But suddenly a new teacher came to that school. When the teacher entered into the class, he saw these two boys sitting near each other. పక్కనే దగ్గర కూర్చోవడం చూశారు. He is a Muslim boy and another one is Brahmin. తెలిసిపోతుంది by their appearance.
అపియరెన్స్ బట్టి తెలిసిపోయింది. సో see, there is a phrase here, the teacher could not stomach. What do you mean by could not stomach? Could not stomach a Hindu priest's son sitting with a Muslim boy. Muslim boy పక్కన హిందూ priest, that too high priest కొడుకు కూర్చోవడము he felt somewhat uncomfortable. తట్టుకోలేకపోతే కడుపులో ఎట్లనో అవుతుందంట. కుడ్ నాట్ స్టమక్ అంటే కడుపులో పడతలేదు, మనసు పడతలేదు అతనికి. ఏంది వీళ్ళిద్దరు ఇట్లా కూర్చున్నారు, మనసు అసలు అది ఆ విషయము జీర్ణం చేసుకోలేకపోతున్నాడు అన్నమాట. సో వాట్ డిడ్ హీ సే? he told Abdul Kalam to sit there at the back bench. I was asked to go and sit on the back bench. నా టీచర్ మిమ్మల్ని ఇక్కడ కూర్చోదు, నువ్వు లేవు, నీ ప్లేస్ బాగాలేదు, మీ ఇద్దరు మాట్లాడుతుండ్రు, అల్లరి చేస్తుండ్రు, నువ్వేందుకు ఇక్కడ కూర్చున్నావు, గో టు ద బ్యాక్ బెంచ్ అని ఎవరైనా చెప్పింది అనుకోండి, మనం ఏం చేస్తాము? హౌ డు యూ ఫీల్? బాధేస్తుంది కదా, బాధేస్తుంది. అందరి ముందు మనల్ని వెనక బెంచ్లో కూర్చోబెడితే బాధ్యత. మన ఫ్రెండ్స్ ఏమో ముందు ఉంటారు. ఆ పీరియడ్ అంతా అయిపోయినాక నెక్స్ట్ సెకండ్ పీరియడ్ ఏం చేస్తాము? అగైన్ యు మే షిఫ్ట్ టు ద ఫస్ట్ బెంచ్. వాళ్ళ నుంచి కూర్చోబుద్ధి కాదు కదా. బట్ ఇక్కడ చూడండి, సార్ టీచర్ చెప్పిన కదా గో అండ్ సిట్ అట్ ద బ్యాక్ బెంచ్ అని, టీచర్ మాట వినాలి. సో అబ్దుల్ కలాం went to the back bench, but he could see the face of his friend. Is he happy? Happy gunnada? Was Abdul Kalam happy? Abdul Kalam kuda happy gunnada? Enchud, I felt very sad, and so did Ramanatha Shastri. So did means రామనాథ శాస్త్రి కూడా అదే స్థితిలో ఉన్నాడు. ఏ స్థితి? సాడ్. సో సీ దీస్ టూ ఫ్రెండ్స్ became very sad. And what was our Ramanatha Shastri doing? He was actually weeping. The image of him weeping, ఏడుస్తున్న ఆ ఇమేజ్ అంటే ఆ దృశ్యము, ఆ పిక్చరు ఎట్లుంది, అది అతనికి మనసులో బాగా ఇంప్రెస్ అయిపోయింది అనమాట. వెన్ ఐ షిఫ్టెడ్ టు లాస్ట్ రో లెఫ్ట్ అ లాస్టింగ్ ఇంప్రెషన్ ఆన్ మీ. నాకు అది బాగా గుర్తుండిపోయింది ఆ పిక్చర్. నేను బయటకి వెళ్తున్నప్పుడు ఆ అబ్బాయి రామనాథ శాస్త్రి ఏడుస్తుంటే దట్ ఫేస్, ఆ పిక్చర్ నేను మర్చిపోలేకుండా నాలో ముద్రించబడి ఉంది అని అబ్దుల్ కలాం గారు చెప్తున్నారు. సో హియర్ after school we went home and told our respective parents about the incident. Lakshmana Shastri summoned the teacher and in our presence told the teacher that he should not spread poison of social inequality and communal intolerance in the minds of innocent children. He bluntly asked the teacher to either apologize or quit the school and the island. Not only did the teacher regret his behavior, but the strong sense of conviction Lakshmana Shastri conveyed ultimately reformed this young teacher. Who was Lakshmana Shastri? Father of Ramananda Shastri. Ramanatha Shastri. So what happened? After school, these two boys went to home, and Ramanatha Shastri told about the incident in his family or to his father, and here Abdul Kalam also
explained what happened in the school regarding the seating. So Lakshmana Shastri was very furious. బాగా బాధపడి కోపం వచ్చింది. సో he summoned the teacher. ఊర్లలో మరి పెద్ద పూజారే వారికి పెద్ద మనిషి అన్నమాట. ఎలాంటి విషయాలలో అయినా మరి వాళ్ళ మాట వింటుంటారు. సో ఇతడు ఏం చేశాడు, లక్ష్మణ శాస్త్రి ఈ న్యూగా వచ్చిన టీచర్ని సమ్మండ్ అంటే నీ విధంగా చేయకూడదు, నీవు వచ్చి నన్ను కలువు, ఇదేంటి ఈ విధంగా జరుగుతుంది అని. in our presence told the teacher that he should not spread the poison of social inequality and communal intolerance, poisoning the minds of the innocent children. Poisoning means poisoning the minds. Poison means visham. మైండ్ లో విషం పెట్టిండ్రు. ఏం ఇలాంటి విషం అంటే విషం మామూలు తినేది తాగేది కాదు, ఆలోచన కూడా ఒక విషపూరితమైన ఆలోచన. వాట్ వాజ్ ఇట్? సోషల్ ఇన్ఈక్వాలిటీ. సాంఘిక పరంగా సమాజంలో హిందూస్ అబ్బాయి దగ్గర ముస్లిం కూర్చోకూడదు, ముస్లిమ్స్కి హిందూస్కి నో ఫ్రెండ్షిప్ అనే విధంగా తీసుకొచ్చాడు. అండ్ కమ్యూనల్ ఇంటాలరెన్స్ ఇన్ ద మైండ్స్ ఆఫ్ ద innocent children. Intolerance means చాలా narrow minded, సంకుచిత స్వభావం. మనం స్టార్టింగ్ లో చూసాం కదా ఫేస్ షీట్ లో, one baba and a Muslim boy, both are friends and they are playing cricket in their streets. సో కానీ మరి అప్పుడు చూడండి వీళ్ళు మరి ఆ టీచర్ పిల్లల్ని తప్పుదోవలో పట్టించినట్లు మనము చూస్తాం. సో ఏం చేశాడు ఈ లక్ష్మణ శాస్త్రి? he told him strongly not to poison the minds of the children. ఆ చిన్న పిల్లల ఇన్నోసెంట్ పిల్లల యొక్క మైండ్స్ నువ్వు పాడు చేయవద్దు. and he bluntly asked the teacher to either apologize means apologize. When the teacher asked the boy, ఎప్పుడన్నా ఒక టీచర్ why are you late to the school అని అడిగినప్పుడు మనం ఎన్నో సాకులు చెప్తాం. మనం ఏం చేస్తాం, సార్ ఓకే రా ఈరోజు కూర్చో, రేపటి నుంచి రావద్దు, లేట్గా రావద్దు, బీ ఆన్ టైం అని చెప్తాం. సో లేట్గా వచ్చినప్పుడు పనిష్మెంట్ ఇవ్వకుండా అవన్నీ లోపలికి పీల్చుకుంటాం, ఎందుకంటే మరి లెసన్ అతడికి లాస్ అవుతుంది. అపాలజీ అంటే క్షమించేయడం. దేర్ టీచర్ అపాలజైజ్ ద స్టూడెంట్. ఇక్కడ ఏం అడుగుతున్నాడు లక్ష్మణ శాస్త్రి? బ్లంట్ గా వండి ఒకటే మాట, ఇగో అపాలజైజ్ టు ద స్టూడెంట్స్, టు ద చిల్డ్రన్. పిల్లలకు నువ్వు అపాలజీ చెప్పు, ఆర్ లేకపోతే యు క్విట్ ద స్కూల్ అండ్ ద ఐలాండ్. నీవు ఈ స్కూల్ అన్నా ఇడిచిపెట్టు, లేక అపాలజీ సారీ అన్నా చెప్పు. స్కూల్ మాత్రమే కాదు, హీ హ్యాస్ టు లీవ్ ఐలాండ్ ఆల్సో. ఆ ఊరు కూడా విడిచిపెట్టాల. రామేశ్వరం ఎక్కడుందో నేను మొన్న చెప్పాను, మ్యాప్ తీసుకొని యూ సర్చ్ ఫర్ రామేశ్వరం ఇన్ ద తమిళనాడు కోస్ట్. అదొక చిన్న ఐలాండ్, దీవి. సో అక్కడ నుంచి కూడా నువ్వు వెళ్ళిపోవాలని స్ట్రిక్ట్గా మరి పూజారి స్ట్రిక్ట్గా చెప్పాడు. Not only did the teacher regret his behavior, high priest యొక్క మాటలకి టీచర్ came down, తగ్గిపోయినాడు. ఏమంటున్నాడు, ఏమైంది? he regretted for his behavior. అంటే he felt sorry, చాలా ఫీల్, అరే ఏం తప్పు చేశాను కదా అని ఫీల్ అవడం అనమాట, టు ఫీల్ sorry. But the strong sense of conviction Lakshmana Shastri conveyed ultimately reformed this young teacher. Reformed అంటే పునర్నిర్మించటం, అతని మైండ్ ని పునర్నిర్మించేసి. అంటే ఏంటిది? మైండ్ లో ఉన్న ఆ సంకుచిత స్వభావం, నారో మైండెడ్నెస్ ని, ఇంటాలరెన్స్ ని, కమ్యూనల్ ఇంటాలరెన్స్ అనే మాటను ఆ మైండ్ లోంచి
మరి తీసేసినట్లుగా మనం అక్కడ చూస్తాం. సి దో హీ ఈజ్ అ హై ప్రీస్ట్ ఇన్ వెరీ ప్రెస్టీజియస్ టెంపుల్ ఇన్ రామేశ్వరం టెంపుల్ చాలా ఫేమస్. ఆ రామేశ్వర టెంపుల్లో పూజారి వచ్చే చెప్తున్నాడు, ఎందుకు అబ్బాయిల మధ్యలో మీరు ఈ విధంగా కమ్యూనల్ డిఫరెన్సెస్ తీసుకొచ్చారని. సో కాబట్టి పూజారి చెప్పిండు కాబట్టి ఆ టీచరు మరి తన తప్పును తెలుసుకున్నాడు. ఆన్ ద హోల్, the small society of Rameshwaram was very rigid in terms of the segregation of different social groups. However, my science teacher Shivasubramanya Iyer, though an orthodox Brahmin with a very conservative wife, was something of a rebel, and he did his best to break social barriers so that people from varying backgrounds could mingle easily. He used hours with me and would say, Kalam, I want you to develop so that you are on par with the highly educated people of the big cities. Big cities. So here is Rameshwaram, is a small town, but they were very rigid in the terms of their social groups. వారు చాలా ఫర్మ్గా వాళ్ళు నమ్ముకున్న దాన్ని వాళ్ళు చాలా ఫర్మ్గా గట్టిగా మరి నమ్మేవారు ఆ ఫెయిత్ని. సో కొంతమందిని సెపరేట్గా మరి ఫీల్ చేశారు అనమాట. సెట్ ఆఫ్ సెపరేటింగ్ ద పీపుల్. మేము కొంచెం కలవము, వాళ్ళ ఇంటికి పోకూడదు, వాళ్ళ ఇంట్లో మేము తినకూడదు, నీళ్ళు తాగకూడదు. సో ఇలాంటివన్నీ అక్కడ కొంత ఉండేది. బట్ హౌఎవర్, హూ వాజ్ ద సైన్స్ టీచర్ ఫర్ అబ్దుల్ కలాం? Shivasubramanya Iyer, and he is different from the other new teacher. ఇంతకుముందు చెప్పిన న్యూ టీచర్ కి ఇతను డిఫరెంట్, ఇతను వేరే అతను. బట్ సో he's also very orthodox. He belongs to an orthodox Brahmin family, and his wife is very conservative to this kind of ideas. ఇలాంటి మరి మత సంబంధమైన ఆచారాలు ఆమెకు ఎక్కువ పట్టింపులు ఆమెకు ఎక్కువ ఉండి కొన్నిసార్లు అండ్ హీ యూస్ టు రిబెల్ అగేన్స్ట్ హర్ హస్బెండ్ తో కూడా కొంచెం వాదోపవాదాలు అయ్యి అతన్ని అపోజ్ చేసేది. బట్ హీ డిడ్ హిస్ బెస్ట్ టు బ్రేక్ సోషల్ బ్యారియర్స్. అడ్డుకట్టలు, సాంఘిక దురాచారాలుగా ఉన్న అడ్డుకట్టల్ని బ్రేక్ చేయడానికి దిస్ సుబ్రహ్మణ్య అయ్యర్ డిడ్ హిస్ బెస్ట్. తన చేతనైనంత వరకు ఇలాంటి జరగకుండా ప్రయత్నము చేశాడు. వన్ డే హీ సా కలాం అండ్ హీ హ్యాడ్ అ గుడ్ అతని మీద మంచి అభిప్రాయం ఉంది, గుడ్ ఒపీనియన్ ఆన్ కలాం. సో హీ వాంటెడ్ అబ్దుల్ కలాం టు స్టడీ ఇన్ బిగ్ సిటీస్ యాజ్ అదర్ పీపుల్ ఆర్ స్టడీయింగ్. ఏమంటున్నారు చూడండి, కలాం, ఐ వాంట్ యూ టు డెవలప్, నువ్వు బాగా అభివృద్ధిలోనికి రావాలని నేను కోరుతున్నాను. సో దాట్ యు ఆర్ ఆన్ పార్ విత్ ద హైలీ ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ ఆఫ్ ద బిగ్ సిటీస్ లో ఏ విధంగా చదువుతున్నారో అట్ ద సేమ్ వే ఐ వాంట్ యూ టు స్టడీ ద బిగ్ స్టడీస్, పెద్ద గొప్ప చదువులు చదవాలని. సో మనకు కూడా టీచర్స్ చెప్తుంటారు కదా, అరే నువ్వు బాగా సైన్స్ లో బాగా చేస్తున్నావు, డయాగ్నోస్ బాగా చేస్తున్నావు, ప్రయోగాలు చేస్తున్నావు, యు మే బికమ్ అ సైంటిస్ట్, నువ్వు ఇట్లనే కంటిన్యూ చేయి కదా. ఒకవేళ ఇంగ్లీష్లో బాగా చదువుతున్నాడు అనుకోండి, టీచర్స్ విల్ ఎంకరేజ్, నీకు ఇంగ్లీష్ బాగా వస్తుంది, గ్రామర్ బాగా వస్తుంది, యూ డెవలప్ యువర్ లాంగ్వేజ్, నువ్వు లాంగ్వేజ్ని డెవలప్ చేసుకో. కొంత పిల్లల్ని అడుగుతారు స్కూల్లో, నువ్వు పెద్దగా అయినాక ఏమవుతావు అంటే, మరి సైన్స్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు నేను సైన్స్ టీచర్ అవుతా అంటారు, కొంత సైంటిస్ట్ అంటారు, కొంతమంది పోలీస్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఆ ఎస్ఐని అవుతా అంటారు, కొంతమంది ఇంగ్లీష్ టీచర్స్ అవుతామంటారు.
సో వాళ్ళకు చిన్నప్పుడే ఒక ఎయిమ్, ఒక గోల్ అనేది మనకు స్కూల్లో టీచర్స్ వల్లనే వారికి ఏర్పడుతుంది. సో ఇక్కడ కూడా మరి సుబ్రహ్మణ్య అయ్యర్ సైన్స్ టీచర్ ఆఫ్ అబ్దుల్ కలాం, మనకు లైఫ్ హిస్టరీలో కూడా చూసినప్పుడు అబ్దుల్ కలాంకి ఈ మాటలు బాగా మైండ్లో కూర్చున్నాయి. నేను కూడా ఐ షుడ్ స్టడీ ఇన్ ద బిగ్ సిటీస్, చాలా పెద్ద పెద్ద పట్టణాలు గొప్ప స్టడీస్ చదవాలని అతనికి ఆశ. మరి అదే ఆ టైంలో వచ్చిందన్నమాట. నెక్స్ట్, వన్ డే హీ ఇన్వైటెడ్ మీ టు హిస్ హోమ్ ఫర్ అ మీల్. His wife was horrified at the idea of a Muslim boy being invited to dine in her ritual pure kitchen. She refused to serve me in her kitchen. Subramanya Iyer was not perturbed, nor did he get angry with his wife, but instead he served me with his own hands and sat down beside me to eat his meal. Where are they now? Subramaniam Iyer and Abdul Kalam, where are they? They were in the house of Subramaniam Iyer. What did this man ask Abdul Kalam? He invited him to dine with him. Dine means తినడం, కలిసి కూర్చొని తిందాం రా అని స్టూడెంట్స్ని ఇంటికి తీసుకొని వెళ్ళాడు. బట్ హిజ్ వైఫ్, షీ వాజ్ హారిఫైడ్ అబౌట్ ద ఐడియా. అరే ఏంటి ముస్లిం అబ్బాయిని తీసుకొచ్చి మన ఇంట్లో తినమని చెప్తున్నారు, అతనికి వడ్డీమని చెప్తున్నారు. అండ్ ఎస్పెషలీ ఇన్ ద ఓల్డెన్ డేస్ పీపుల్ యూస్ టు సిట్ ఇన్ ద కిచెన్ అండ్ దే యూస్ టు హ్యావ్ దర్ మీల్స్. అయితే అక్కడ పాపము మనకు చూస్తాం ఇళ్ళల్లో కదా, కిచెన్లో పక్కన మరి దేవుడి గది అని ఉంటుంది, మరి చాలా పవిత్రంగా ఉంచుకుంటాము, ఆ ఎవరిని ఎక్కువ రానేం, అందులో కొన్ని ఆచారాలు ఉంటాయి. సో బట్ హియర్ ఆ సుబ్రహ్మణ్య అయ్యర్ ఇన్వైటెడ్ అబ్దుల్ కలాం ఇన్ టు దర్ కిచెన్ టు సిట్ అండ్ డైన్ విత్ హిమ్. ఆమె ఏమనుకోవాలి, అరే ఎంత ఆమె ఎంతో రిచువల్గా ఆచరిస్తూ ఉంటాయి ఆచారాలు, బ్రాహ్మిన్స్కి చాలా ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం కదా. సో పాపము ఆమెకి ఏం చేయాలో తోచలేదు. సరే ఆమె ఏమి అన్నము పెట్టలేదు. కానీ సుబ్రహ్మణ్యం సార్ ఏం చేసి, సుబ్రహ్మణ్య అయ్యర్ వాజ్ నాట్ డిస్టర్బ్డ్. ఆమె ఫీలింగ్స్కి, ఆమె దానికి ఇతడు ఏం డిస్టర్బ్ కాలేదు, అంటే అప్సెట్ ఏం కాలేదు. ఏం చేశాడు, అబ్దుల్ కలాం పిలిచి అతనే విత్ హిజ్ ఓన్ హ్యాండ్స్ హీ సర్వ్డ్ ద మీల్స్. భార్యను కూడా ఏమనలేదు. హీ నీదర్ పర్టర్బ్డ్ నాట్ గెట్ యాంగ్రీ ఆన్ విత్ హిజ్ వైఫ్. తను పిలిచి ఇద్దరు కూర్చొని ఇద్దరికి అతనే వడ్డించి దే హ్యాడ్ ది డిన్నర్. అయితే బట్ ఇక్కడ ఏం జరిగింది చూడండి, హిజ్ వైఫ్ వాచ్డ్ us from the behind the kitchen door. I wondered whether she had observed my difference in the way I ate rice, drank water, or cleaned the floor after the meal. Abbayini chusta, she was observing how this boy was eating, how this boy was drinking. After that, Abdul Kalam cleaned the place where he had sat. ఎక్కడ కూర్చున్నాడు అక్కడ ఆ ప్లేస్ అంతా కూడా క్లీన్ చేశాడు. ఒకరింటికి పోయి, అది కూడా సార్ వాళ్ళ ఇంటికి పోయి మరి భోజనం చేసినప్పుడు మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి కదా. సో అంతా నీట్గా తినేసి అంతా కూడా క్లీన్ చేసేసాడు. దెన్ when I was leaving his house, Subramanya Iyer invited me to join him for dinner again the next weekend. Observing my hesitation, he told not to get upset, saying, once you decide to change the system, some problems have to be confronted. When I visited his house the next week,
Subramanya Iyer's wife took me inside her kitchen and served me food with her own hands. See the change? Within 1 week, Subramanya Iyer changed his wife. ఒక్క వారం రోజుల్లోనే ఆమెను మార్చేశాడు కదా. సో మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీక్ యూ కమ్ ఫర్ ద డిన్నర్ అని ఇన్వైట్ చేసినప్పుడు అబ్దుల్ కలాం వాజ్ హెసిటేటింగ్. సో వాట్ డిడ్ హీ get the answer from his teacher? Once you decided to change the system, ఏదన్నా ఒకటి నువ్వు మార్చాలనుకున్నావు అనుకో, such problems have to be confronted. ఒక ప్రాబ్లం మనం సాల్వ్ చేయాలనుకుంటే, ఒక సమస్య వచ్చినప్పుడు దాన్ని ఏ విధంగా డీల్ చేయాలి ప్రాబ్లం అనేది మనకు తెలిసి ఉండాలి. అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఎన్నో వస్తుంటాయి, కానీ ఆ ప్రాబ్లమ్స్ మనము సాల్వ్ చేయాలి. బట్ వాట్ వాజ్ ద ప్రాబ్లమ్ ఇన్ Subramanya Iyer's family? Though they both are Brahmins, Subramanya Iyer's wife is very orthodox lady. అన్ని కూడా నిష్ఠగా ఆచరించే వ్యక్తి. She don't want anyone to enter into her kitchen. But here, within 1 week, Subramanya Iyer changed that problem with his wife. చూడండి, నెక్స్ట్ వీక్ వాళ్ళ వైఫే ఇతను పిలుచుకొని పోయి కిచెన్లో కూర్చోబెట్టి ఫుడ్ సర్వ్ చేయడం మనము చూసాము. ఓకే, నౌ ద చేంజ్ హ్యాస్ బిగన్. మార్పు మొదలైంది. సుబ్రహ్మణ్యం అయ్యర్ ఫ్యామిలీ నుంచి చేంజ్ మొదలైంది. ఏమి చేంజ్? వాట్ ఇస్ దట్ చేంజ్? వాళ్ళు వేరే, మేము వేరే, వాళ్ళ మతం వేరే, మా మతం వేరే, మా ఇంట్లోకి వాళ్ళు రాకూడదు. అదంతా కూడా, ఆ థింకింగ్ అంతా కూడా మరి సుబ్రహ్మణ్య అయ్యర్ మరి చేంజ్ చేసినట్లుగా మనము చూస్తాం. అండ్ నెక్స్ట్ లెట్ us see complete this 2 paragraphs. Then the Second World War was over and India's freedom was imminent. Indians will build their own India, declared Gandhiji. The whole country was filled with the unprecedented optimism. I asked my father for permission to leave Rameshwaram and study at the district headquarters in Ramananthapuram. See, as his teacher told him, he wanted to study the higher studies in Ramananthapuram, is the district headquarters. Then, at that time, the Second World War was completed and our country is ready to get the freedom. మనకు స్వాతంత్రం వచ్చే టైం అన్నమాట. He told me as if thinking aloud, Abul, I know you have to go away to grow. Doesn't the seagull not fly across the sun alone and without a nest? He quoted Khalil Gibran to my hesitant mother. He wanted to go to the district headquarters and study there. But his mother don't want to send his son to that far place. But he is giving an very good example of a bird, seabird, seagull. Seagull అనేది ఒక పక్షి పేరు. అది మరి అక్రాస్ ద ఓషన్స్ ఫ్లై చేస్తూ అది ఎంతో దూరం అలోన్గా వితౌట్ ఎ నెస్ట్ అది వేరే ప్రాంతానికి పోయి తన జీవనాన్ని కొనసాగిస్తుంది. He quoted that word, and your children are not your children. They are the sons and daughters of life's longing for itself. నీకు పుట్టిన పిల్లలు నీ పిల్లలు కారు, వాళ్ళ జీవితాన్ని వెతుక్కుంటూ జీవితం కొరకు పోరాడేవారు. దే కమ్ త్రూ యూ బట్ నాట్ ఫర్ యూ. నీ కొరకు కాదు ఈ పిల్లలు. యు మే గివ్ దెమ్ యువర్ లవ్ బట్ నాట్ యువర్ థాట్స్. నీవు వాళ్ళను పెంచగలవు, వారికి పుట్టుకనిచ్చావు, జన్మనిచ్చావు, కానీ వారికి జీవితాన్ని నువ్వు ఇయ్యలేవు, వారి ఆలోచనలు నువ్వు మార్చలేవు. ఫర్ దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ థాట్స్. వారికి సొంత ఆలోచనలు ఉంటాయి. చదువుకోవాలని, వేరే ప్రాంతం పోయి చదువుకోవాలని, చదువు గురించే కదా అడిగాడు అబ్దుల్ కలాం. సో ఎదగడానికి ప్రయత్నం చేసినప్పుడు మనము ఆటంకపరచకూడదు. మనం ఏదో సినిమా చూడడానికి మామూలుగా పోతాము, ఏదో ప్లేస్కి చూసి వస్తా ఫ్రెండ్స్ తోటి,
అనేం అడుగుతలేడు అబ్దుల్ కలాం. He wanted to study in a big city for the higher studies. Okay, now let us read all the lesson and once again practice reading and try to find some meanings. Okay, now happy learning. See you next day.